暗い中からの移動ですね、今日。いやいや、まあまあ慣れてますから別に。 The Nippon Foundation Leprosy Elimination Activities. The first trip abroad for 2014 is to Indonesia. Consisting of over 17,000 islands, Indonesia is the largest archipelago nation in the world. With each island having its own distinct cultures and a wide variety of ethnicities and languages, Indonesia is home to more than 240 million people. According to WHO standards, in 2000, Indonesia achieved elimination of leprosy. However, there are still many cases of new patients being found, and the number is not declining. With so many islands, leprosy elimination activities are extremely difficult to carry out here. The first place Mr. Sasakawa went to was a city at the eastern edge of Indonesia, Kota Jayapura in Papua province. The number of leprosy patients in this area is particularly high. We visited the largest hospital in town, the Hamadi Health Center. The children welcomed him with an ancient local ceremony. It is Mr. Sasakawa's policy to wear the traditional local attire during his visits. In Papua province, there are many cases of leprosy among young children. Umur berapa? 4 tahun. 4歳でなんて私は世界で初めて見ました。4歳の人は。私の今までもう何千人何万人見た患者さんの中で最年少です。4歳は。普通医学的には考えられないことですね。Usually, the latency period for leprosy is quite long. It is said that in some cases, it can take 5 to 20 years for symptoms to appear. Because of that, it is not rare for infected children to have their symptoms overlooked. Ms. Ferayoku is a nurse who is taking a leading role in finding these young patients. Ms. Yoku went through special training to help identify young children with leprosy. She checks the nerves to see if there is any loss of sensation in order to find people with leprosy. Sarudin. Dengar suster bicara. Di sini betul-betul memang mati rasa. Justru karena tidak rasa itu, makanya dia sendiri coba-coba bikin dengan korek. Hanya ingin tahu saja kenapa yang ini rasa, yang ini tidak rasa, terus dibakar dengan korek. Bukan karena kusta. This boy thought it was strange that he had no sensation in part of his leg, so he burned himself with a lighter. Kenapa bisa seperti itu? Tapi bakar, waktu bakar juga kok rasa kan tidak?
Ms. Yoku's workplace is not just the hospital. Ya, sore Mama. She visits the homes of patients who have stopped coming to the hospital for treatment and instructs them on how to properly take their medication. Tidak suntik, sini. Another important job is making sure that other family members have not been infected. Kau buka baju sudah, jago. Buka baju. Supaya suster lihat gampang. Ya, buka baju. Tidak mau kok bersih. Ini panggil siapa? Panggil Tante. Dua. The discolored patches on the skin are where the nerves have gone numb. It's possible this boy has leprosy. Ini rame. Dari kaki saja. These home visits are something that Ms. Yoku is doing voluntarily. Many new cases of young children with leprosy are found because of her dedication. Di sini dengan di sini lebih rasa yang mana? Baru kau bilang jamur. Today, she visited 3 homes and found 3 new patients. Di sini ada, di sebelah juga ada, tapi rata-rata mereka sudah sebelum kuliah saya sudah kasih berobat mereka sampai selesai. Dengan mereka ini yang belum pernah pergi. After the visit, a press conference was held. では4歳とか7歳の子どもたちがこの病気かを発見されています。そういう例は世界にはここしかありません。なぜだか皆さん分かりますか？ここにはこういう世界一の看護婦さんがいるからです。Mr. Sasakawa praised Ms. Yoku's efforts and said that he hoped the conditions in Papua province would improve. Mempunyai dedikasi yang nomor 1 katanya di dunia. この島にこういう看護婦さんが何百人も生まれればクスタはこの島からなくなります。皆様方のメディアの皆さんのご協力で一人でも多くの人が素晴らしい夢のある人生を送れるように協力してください。He also visited a small village near the hospital where many patients and people affected by leprosy live. "30 current patients were invited to meet with Mr. Sasakawa, but only 10 people with minor symptoms came." 大したことないんじゃない？あ、そう？ Supaya bisa mungkin dari tempat ini. Beliau hadir di tempat ini. Ada petunjuk. いいね。早くお母さん見つかって。 He also spoke with people affected with leprosy who lived in the village. 奥さんと子供何人ですか？ Keluarganya ada berapa anak, Pak? Bujang. Belum.結婚してないです。あ、そう。したいね、結構ね。ここはでも住みやすい場所でしょ。 Bagaimana kalau di sini itu enak tinggal di desa ini? Atau そうでもないですか。 Maksud tinggal di sini? ya, Bagus juga. masyarakat あんまり住みよくない。 tidak terlalu ini kah? Kalau lingkungan sekitarnya, masyarakatnya, komunitasnya itu nyaman. ちょっと今困惑してる。あ、そう。
ありがとうございました。今日は忙しいとこね。ね、会ってくれてありがとうね。Even if a person is completely cured, that does not mean that the discrimination and prejudice they face will lessen at all. ただもう52歳になってあんなハンサムな人が結婚してないっていうことは差別があるということなんです。そういう裏側をこう見なきゃいけないんで、あの裏にも差別は厳然としてあります。だから20何人いるって言ったけど恥ずかしくて半分も満たない人が集まってただけで。In order to visit somewhere even more remote, Mr. Sasakawa traveled to a small island off the coast. Biak Island is one of the many places where fierce battles were fought during the Pacific War. 471 U.S. troops and over 10,000 Japanese troops died here. 高さんはこの琵琶湖は初めて？いや、初めてですよ。南の島はみんなね、悲劇の島ですよ。多分ここに日本のね、兵隊さんの最後の洞窟がありますから、最後の激戦地で米軍なんかここから上陸用終艇でダーッと上がってきたんでしょうね。まあ今は綺麗な砂浜ですがね、血に滲んだ砂浜の時期があったんですよね。Mr. Sasakawa heads towards a cave that used to be a Japanese command center. カメラの人落ちないでくださいよ。助けませんよ。言っておきますけど。うん？そうか。ああ。最後の玉砕だ。ここで。たまらんね。こういうとこは胸が詰まるわ。Approximately 3,000 Japanese troops who barricaded themselves in this cave were completely wiped out by an American attack.いや、いかん。涙が出てくるわ。行きましょう。どこですか、今度は。Up until recently, many people on Biak thought that leprosy was some kind of curse or divine punishment. Thanks to an advocacy program by the Regional Ministry of Health, more people now have a correct understanding of the disease. But there are still a large number of people affected by leprosy who are in hiding.
Mr. Sasakawa visited a man who lives away from his family because the people around them were afraid of his leprosy. 海ですか、ここは。海ですね。 This is Apia Rumbiak. Now cured, he used to be a fisherman. Since he had no feeling in his feet, he didn't notice when his foot was injured while fishing, and it became infected. Now he lives in a shack all by himself on the outskirts of the village. 一人で生活してると寂しいでしょ。 Bagaimana kalau tinggal di sini sendiri itu perasaannya bagaimana, Pak? Tidak kesepian? Ya, kesepian tapi tidak apa-apa rasa biasa saja. Mau naremashita. 慣れた？たまに散歩しますか、この辺りは。Iya, jalan-jalan duduk berapa jalan-jalan. そう。どう？みんな子供たちも大きくなったでしょ、近所の。 jarang begitu. でもこの辺の人に会うことはあまりありません。あ、会わない。もうおしゃべりもしないじゃん。 Jadi kalau cerita-cerita itu jarang juga. Keren, iya. Iya. Permintaan itu biasa bilang Tuhan tolong begitu. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya begitu. 神様に助けてほしいです。夜ご飯一緒に食べましょう。僕ご飯持ってくるよ。あなたのとこに。 Mr. Sasakawa wanted to talk more with Mr. Rumbiak when he had more time, so he decided to visit him again later that night. よっしゃ、ありがとう。じゃあまた来るわ。今晩ちょっと暗くなってね。生きるっていうのはどういうことなんだろうかということを改めてね考えさせられてます。言葉では言い表せない。100万語を喋っても説明がつかない彼の人生ですよね。はいはいはいはいはい、スラマット。でも本当に2人でご飯食べるなんていうことはないでしょ。 Jadi biasa kalau Bapak makan itu sudah lama tidak dengan orang, maksudnya sudah lama tidak dengan orang. Tidak dengan orang. Ya begitu. 大体一人なのでずっと長いこと一つします。でも2人で食べると楽しいでしょ。 Itu perasaan saya macam tidak sudah macam kenal begitu, macam agak takut sama saya tuh gitu. Perasaan saya macam orang itu takut sama saya jadi. Oh biasa. いつもは他の人私のことが怖いんじゃないかと思って、だいたい一人でここにいます。そうね、怖くないよね、優しいよね、仏様みたいだよ。こう社会の人たちがあなたに対して、いろいろなこのいじめというか意地悪というかあなたがクスターになったためにあなたを見る目がみんな違ってきたでしょう。そういう人たちに対する恨みはもうないですか。 Jadi bagaimana perasaan untuk orang yang seperti itu, orang bicara kasar atau orang yang mengasingkan Bapak itu, bagaimana perasaan Bapak terhadap mereka? Itu perasaan saya tahu begitu macam malu karena sakit begini tuh. Sakit begini. それは私がこういう体だからなので非常に恥ずかしいというふうに思います。ああ、そう。
憎しみとか恨みとか昔は持ってたと思うんですが、今はもうありませんか？ Jadi tidak pernah merasa marah kepada orang-orang. Tidak pernah. そういう怒りなどは感じたことがあります。そう。食べよう。これ美味しいですよ、とっても。食べよう。いや、本当に恐れ入りました。まあ、あそこまで達観した境地になるには、まあ、どれだけの悲しみや憎しみを超えた心の葛藤が凄まじくあったに違いないわけで、それを乗り越えた時にああいう顔になるんでしょうね。Mr. Sasakawa headed to Jakarta after completing the scheduled visits on Biak Island. Next, he will visit the largest hospital in Indonesia that specializes in leprosy. In just one day, Sitanala Hospital sees more than 80 leprosy patients, meaning that in 1 year, they treat over 15,000 people. Seriously ill patients are admitted from all over Indonesia. まあここはね、インドネシアで一番の病院ですから安心して。So they should not worry. They should be on the treatment because this is the best hospital in Indonesia. Usually, this woman has her feet washed by hospital staff wearing gloves. This is the first time someone from outside her family has washed her feet without wearing gloves. Terharu mau nggak pakai sarung tangan. Terharu apa? Kagum Pak dokter. Great and very emotional. Black. Terima kasih. There is also a vocational training facility attached to the hospital. It offers various types of job training, such as farming catfish, agriculture, and gardening, so that patients can earn a living after discharge. The hospital offers a comprehensive program covering everything from treatment to social rehabilitation, yet it still faces a big problem. They're going back to their hometown. After we go to the hometown, we come again to our 故郷にもう帰りなさいって言って送り出してもまた戻ってきてしまう。Even after being successfully treated and taught a trade, rejection from family or neighbors often causes former patients to return to the hospital. As a result,
A group of people affected by leprosy have built and settled in a village near the hospital. There are now more than 5,000 people living there. Because it is isolated from the general public, it is a pleasant place for people affected by leprosy to live, and its numbers continue to increase. Kalau di sini kan sama kita senasib. Di sini ini senasib. Iya, selamanya sampai meninggal mungkin. Sampai meninggal. Iya, sampai meninggal lah. Meeting with the leaders of the nation and reporting directly to them what was seen and heard in the local areas is also very important. Mr. Sasakawa brought the actual issues facing leprosy-affected people to the attention of the Minister of Health. 特にこのレプロシーについては治る病気であるし薬もあると恥ずかしがらずに早期治療すれば障害もないということを国会議員の先生方が地方に行って喋ってくると非常に効果的なのでぜひ大臣からもお願いをしていただきたいと。 Thank you. It's my duty. Thank you, and it's my dream. In order to reach a broader global audience, the Nippon Foundation sponsors an annual event. Global Appeal. This is an advocacy project that was created to get rid of the deep-rooted discrimination and stigmas related to leprosy throughout the world. Several global leaders, including the Dalai Lama and former President Carter, have officially endorsed the joint declaration. In 2014, the event was launched in Jakarta, and many people affected by leprosy participated. So, we are gathered here today to announce the 9th global appeal, and this time with the national human rights institutions from around the world. This year, 39 national and regional human rights organizations have endorsed the joint declaration. Begitu kejamnya stigma dan diskriminasi, saya mencoba berpikir untuk bunuh diri. Saya malam bercoba, tapi itu pun saya tidak lakukan. Kenapa? Karena waktu itu saya juga belum kawin. Actively supporting patients in the field, encouraging government involvement, and using mass media for public relations campaigns. Through various means, the Nippon Foundation is fighting to spread understanding about leprosy throughout the world. 勝つ見込みがあるのかという質問をされたいのかと思うんですけども、できるとかできないとかっていうことを最初に考えてね、やる物事なんて大した問題じゃないんです。やらなきゃいけないんです、誰かが。で、少しでも1センチでも10センチでも前に進まなければいけないんです。There was a pleasant surprise at the end of the Global Appeal ceremony.
In a gesture of gratitude, a woman who had suffered from leprosy brought a gift she wanted to give to Mr. Sasakawa. Melukis sendiri spesial untuk Mr. Sasakawa. 偉いね、あんたね。会長のために自分でデザインをして作りました。へえ。 A hand-embroidered tablecloth that took her a week to make. うわ、綺麗ですね。 Lukisan painting. あなた刺繍もできるの？ Jadi bisa bikin seperti ini? Iya. So, Untuk siang saya di laundry, malam kan sudah ada nggak ada kerjaan, ya garap ini. Oh, すごいね。思いがけないプレゼントでした。嬉しいですよ、こういうのはね。金銭に変えられないね。自分で昼間は働いて、ね、薄暗い電気の下でいろいろデザインを考えて作って、車に乗って飛行機に乗って届けてきて、おもてなしだよこれ。本当ですね。ね、心からのおもてなしですね。そう。